Daoibh chuirde, tá fáilte rómhaisteach na ciste na lomaríisiniuh. Tá muid a caint ar an telefísin teachtain seo, agus is even lomsa gránaí bricfásta a bheith agam go minic mar snack agus mé breanú ar an telefís. Mar sin, tá muid chun ar gcineál hain gránaí bricfásta a dhéanamh inniuh. Sé sin tá muid chun granola a dhéanamh. Ní mór annig testáil, 500 gram mín cuirce, 100 gram síalta puimcín, 100 gram síalta lus na gréine, 125 gram imime, 125 gram mela agus 50 gram colchanóna. Mar sin, ní hiic muid na lába agus tosóigh muid. An chéadar gur gadúing a dhéanamh ná an tím a le, agus dénig bud é sin sa bhícrathanán. Isteach leis in míos tasíonach agus isteach leis sa bhícrathanán. Gan áras má do bhéile rudabéid tá te bhí cinnte gníonn tú cabhar ar ghine fásta. Tógadh sé thart ar nóid an tím sin ar fad a le. Nuair bheidh sé go thomlan leite, meascaigh muid an bhil isteach leis. Agus níos tá muid chun na colchanóna bhreise suas beagáinín. Le go machar an clár geartha iad, clúdaigh le taithúála iad, agus bú leat. Níl muid a géirí go mbeadh siad rómheag, agus an sin isteach leo i mála mór meascaí. I dteannta leis na síalta las na gréine, na síalta puimcín, agus an cuirce. Agus isteach ar a bhhar d'ortaigh muid an tím agus an bhil. Buin úsáid a spadal le cinn tú nach bhágann tú aon chuide de dhí. Agus dénig muid gach rud a phasca le chéile go maith. Agus inéis scapaigh muid gach chuide amach ar shráidirí bácála go tanaí le bácáil san aghaidh. Agus isteach leis san aghaidh ar feadh 50 nómad ag thart ar 160 chéim. Den mu é chur a leabhealach tríd le cinntiú go ggócrála sé go cothram. Isteach leis. Nes feici tú an chúis gúil sé táchtach é a chorra, bheith sé daonóir ar an mór, ach ní bheidh sé cócráte ag gceart ar an mbun. Mar sin is gá é bhasca cúpla uair agus é cócráid. Agus a ráis isteach leo san aghaidh. Agus sin é réig, das, daonóir, cócráilte rith bhealaí tríd. Is málam sé bheith gom le yogurt agus le tarthaí uaire. Tásúla gom go deithná sin a bh chuirde, go dtí chéad eile, slán go fóill!